Yeah, I think it was a good win. We were happy with the win. I think to go there with some tough circumstances and get off to the start we did was really, really important for us. But on reflection, looking back throughout the game, we were really, really disappointed with our defence overall. You know, people can talk about the last 3 or 4 sets and defending our try line, but in general, our defensive performance wasn't where it needed to be throughout the whole game. So as good as it was to get the win, we're really aware of the fact that, and we said it after the game, we need to improve, etc. In reality, we really need to improve this week, and we will do. They've added to an already strong team. I think they replaced James Roby with Darryl Clark, who's a top player. Obviously, Matt Whitley has come from ourselves and Warner Blake from the NRL. So they've got some really, really good players. And I think there's a lot of talk pre-season as always the favourites to win the competition, etc., etc. But I think when we played St Helens in the playoffs last year, I think it showed us a lot about their club. You know, they won 4 consecutive grand finals. They were coming to the Catalans in the semi-final. They took that game right down to the last second, if you like, and it would have been quite easy for them just to not roll over, but to probably think it might be too hard this year. But that just showed you the quality of them as individual players, as a club, the strength of their club. It was impressive, and I knew going into the start of this season that they would be, you know, right at the top end again of their game, and they've proven that so far, and particularly with a very, very tough performance at Wigan last week. In the previous 2 weeks, going to Leeds and winning twice consecutive weeks in Leeds is no mean task either. So they're a great team, they're in good form, and we look forward to the challenge of playing them this week. No, I mean, look, like I said, we're aware of the quality of their team every time we play them, and I think probably since we beat them in the semi-final, Champs Cup semi-final 2018, this fixture has become a titanic fixture on the calendar. I know Saints have got the local derby against Wigan. We don't quite have that, but this has sort of got that feel of it for us. I think the rivalry between the two clubs is immense, and we look forward to another gigantic battle here on Saturday night. I think consistency is the key, whether it's at home or away. You know, that's the key to it. And of course, when you're at home and your own fans are there, there's that feeling. And but we equally enjoy winning away from home as well. So it's not just the fact that it's at home. You know, to win competitions, you've got to be able to go to any ground, any place, any time, anywhere, and win games, perform well and win games. And that's no exception. Saturday night's different. It's a 9 o'clock kickoff Saturday night for us. Different kickoff time, but it's a game that we're ready for. You know, we needed a tough test like we got at Warrington last week. Yeah, it's brilliant. It's what we do it for. We all coach and play to be involved in these games, and we've had plenty of these games in our recent history. The stadium will be full, I'm sure, on Saturday night. It's going to be a great atmosphere. It's being shown, you know, on Sky Television, BBC, French television. So there's a huge amount of coverage for Rugby League in France around this fixture. We just got to make sure, obviously we're aware of all those things, but for us it's about performing really well on Saturday night and then getting the 2 points. Yeah, he's a good brother. He's a real good brother. We're pretty close. We're good friends. We speak often, not so much about football, but more about life. I didn't really know what to expect coming over to the Super League, but this is something that I've experienced before, playing against my brother. So I know Steve talked about the Dragons have a little bit of a rivalry sort of with St Helens, and I've got my own motivation now, more of a pride thing. I want to be put on a good performance because I know that my brother's across on the other side of the field there. So it'll be good fun running out this weekend. I'm expecting a really tough match. Obviously, with my brother in the team, I watched quite a bit of St Helens in the last couple of years, and they've been a really strong club, and I'm expecting no different this week. The last few matches that the Dragons have had against them, you know, they've put on really good performances, and we're hoping we can do something similar this weekend. Ouais, c'est toujours excitant de recevoir St Helens à la maison, et je pense qu'on s'est bien reposé du week-end qu'on a passé en Angleterre, et maintenant place à la suite.
Je pense qu'on a vu à la vidéo ce matin que je pense que tous les efforts étaient là en attaque et en défense, mais je pense qu'il faut qu'on développe et qu'on augmente notre défense, qu'on soit meilleur en défense sur notre plaquage, sur notre lutte et notre connexion en défense surtout. Chaque semaine, je suis excité de venir à l'entraînement. Chaque semaine, je suis excité de progresser avec l'équipe. J'apprends tous les jours ici et je pense que je commence à jouer un peu des gros matchs et c'est toujours excitant de jouer les meilleurs de la compétition. C'était un bon premier match contre une équipe de Super League à ce nouveau poste. À l'arrière, j'apprends toutes les semaines et je pense qu'il faut que je développe encore dans beaucoup d'aspects à ce poste-là et je pense qu'il faut que je reste calme et encore cette semaine, je vais apprendre beaucoup et je verrai ce qu'il y en a la suite. C'est une équipe encore costaud en défense qui est costaud autour du ruck avec un bon pack d'avant et qui sait faire bouger le ballon avec leur demi et leur arrière quand ils le peuvent. Et je pense qu'ils vont être encore dans le haut du tableau cette année. Et je pense que c'est un match, on connaît les matchs contre St Helens, c'est les 4 dernières années. Et je pense que c'est le match qu'on attend à Perpignan. On sait que les matchs contre St Helens à la maison, il y a tout le temps, le stade est tout le temps plein. Le St Helens amène beaucoup de supporters et non, c'est juste un match normal. Juste, on sait qu'il faut pas faire d'erreur contre eux et faut qu'on soit chaud d'entrée pour attaquer ce match. Ouais, c'est sûr, c'est excitant. C'est pour ça qu'on joue au rugby, c'est des gros matchs, des grosses affiches. Et maintenant, il me tarde d'être sur le terrain ce week-end. C'est ça, ouais, on est content de l'effort qu'on a donné ce week-end. Mais ce matin, on a regardé, il y a plein de petits détails qui ne vont pas défensivement. On les laisse trop venir dans notre camp. On a bien défendu notre ligne, mais on les laisse trop venir dans notre camp. Et voilà, on va essayer de corriger ça ce week-end. Ouais, c'est ça, le contrôle du ballon. Après, on arrivait quand même à compléter quand même nos chaînes, mais c'est surtout, je pense, défensivement, de les laisser. On les a trop laissés venir dans notre camp et on veut contrôler ça. Non, ça va très bien. Bon, Sims, c'est quand même quelqu'un qui a une carrière. C'est facile de s'adapter avec lui. C'est quelqu'un qui parle beaucoup et c'est quelqu'un expérimenté. Jordan, je ne le connaissais pas, mais voilà, c'est quelqu'un qui parle beaucoup et donc. Je m'entends super bien avec lui sur le terrain et avec Tom, voilà, l'année dernière j'ai déjà joué presque toute la saison avec lui, donc on a une bonne entente. Bon, ce côté gauche pour l'instant ça fonctionne bien et j'espère que ça ira encore toute la saison. Ouais, bon, il y a toujours de bons joueurs dans toutes les équipes, mais ouais, c'est vrai que bon, il y a Eurel, Percival, je sais pas s'il va jouer parce qu'il a pris un KO, mais bon, moi pour l'instant mon vis-à-vis ça serait Eurel, c'est quelqu'un c'est un grand joueur, hein, mais voilà, il va falloir essayer de contrôler ça et aller sur ses faiblesses.